Zvichisina kumira zvakanaka munhau dzematongerwo enyika. Mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF Vice President Constantino Chiwenga vonzi ngavasuduruke muZANU-PF, ngavasiye position yavo yekuva Vice President. Mushure mekunge vakaparidza vhangeri iro rakazotorwa nebato reZANU-PF ari mashoko ava kuchinjirudza zvichinzi izvo Vice President vari kuda kupandukira vaMnangagwa, saka ngavasuduruke as a position yavo yekuva Vice President. Ana vari mashoko ari kubva kuna Temba Mliswa, uyo anova outspoken. Zvakare zvanofungidzirwa kuti mushandi wavaMnangagwa ndiye auya achiti vaChiwenga vakuenderera vakuzosiya chigaro chavo nenhau yekuti ivo vari kupinda mutungamiri webato reZANU-PF. Asi Vice President vakaparidzawo vhangeri vari kuRoman Catholic vachipawo muenzaniso wekuti mubhaibheri kwaive namambo Faro tiri munyaya yeBook of Exodus, vanga vari king vekuEgypt. Naizvozvo vairamba kuti maIsraelites vange vachiburitswa, asi naizvozvo kwakazotumwa Moses ndokubva anononunura maIsraelite. Naizvozvo vaipa muenzaniso vachiti nguva ichakwana kuchauya Mozisi uchazonunura vana veIsraeri avo vari kusungirirwa pasi namambo Faro. Naizvozvo zvakapa zvapa kuti tinge tichiona isusu ZANU-PF ichituma Temba Mliswa achitaura mashoko ekuti VP Chiwenga ndavachisiya ofisi yavo. Mashoko ava kutaura vari kungoda chete kusapotwa nevanhu vari pasocial media right. Nevari nhau yatiri takatakura zvakare pano paZim Local News tichikuzivisai kuti kuparidzwa kwevhangeri kwakaitwa navaChiwenga vari kuRoman Catholic kwobaya moyo, sezvo ZANU-PF nowadays yasara nevanhu vasiri kunamata, vasiri kutenda panoparidzwa shoko raMwari. Right, ndizo nhau dzeche dzatinadzo nhasi uri musi wa27 April Monday 2026 tirimo muZimbabwe muHarare. Tinotenda nokusarudza kwese kwamaita television yino kuitira kuti munge muchinzwa nhau dziri kutaurika mukati menyika yeZimbabwe. Naizvozvo rega tipinde isusu munhau zvizere, uyezvo tichavimba kuti mukushambadza kwachange ichita nhau idzi, kana wanga usati wasubscriber unokumbirwa kubaya button rakanzi subscribe rinenge richiappear on the screen. Rega tikupei nhau zvizere. VP Chiwenga under fire, calls for resignation shake ZANU-PF. Outspoken politician Temba Mliswa has ignited fresh political debate after delivering a scathing assessment of Vice President Constantino Chiwenga, accusing him of undermining both the president and his own party. Temba Mliswa described the Vice President's recent conduct as one of the most brazen internal challenge ever directed at President Emmerson Mnangagwa, noting that such action coming from a sitting deputy are not only shocking but diplomatic, reckless and strategically misguided. At the center of the controversy is Chiwenga's perceived indirect criticism of Constitutional Amendment Bill No. 3, commonly known as CAB 3, a key project of ZANU-PF. Instead of openly stating his position, Temba Mliswa urges that the Vice President has resorted to symbolic message including religious analogies, which he says reflect growing political frustration. According to Temba Mliswa, his approach risks weakening VP Chiwenga's standing. He accused the Vice President of aligning himself with the social media narratives and opposition sentiment rather than addressing issues directly within party structures. The criticism goes further. Temba Mliswa insists that if VP Chiwenga fundamentally disagrees with the direction of ZANU-PF, then resignation is the only credible and principal course of action. Remaining within the party while publicly challenging its decision, he urges, creates confusion and undermines party cohesion. CAB 3, Temba Mliswa emphasized, is not an individual initiative but a collective party project. He notes that it has already passed through key party and government processes, including confidence resolution, Politburo deliberation, Central Committee endorsement, Cabinet approval and public hearings, and is now approaching the parliamentary stage. From this perspective, VP Chiwenga's continued dissent is portrayed as political inconsistency, given his role within every system that approved the bill. Temba Mliswa suggested that the Vice President has failed to influence those processes internally and is now resorting to direct public opposition. He also warned that VP Chiwenga's risks
becoming a destabilizing force within the ruling party, effectively acting as an internal opposition figure. This, he urges, provides ammunition for critics of the government and fuels unnecessary political tension. A key takeaway from Temba Mliswa remarks is his assertion that VP Chiwenga may lack sufficient internal support to challenge party direction effectively. He cautions against what he calls a virtual army on social media support, suggesting that rutsigiro rwepama social media aripe kuti nyika inge ichienderera mberi uyezvo aripe kuti vatungamiriri vangachibatana. Ndozvo kutaura naTemba Mliswa achiti izvo vanhu venyu vari kukutsigirai pama social media apa vazi kuda kuti munge muchitungamira asi vada kuti mugoparadzana nemutungamiri. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa is portrayed as maintaining a composed and strategic silence, relying on patient and long-term political calculation rather than direct confrontation. Temba Mliswa concludes by highlighting what he sees as a contradiction: opposition support celebrating VP Chiwenga's stance while he remains part of the same government structures they criticize. This, he urges, reflects the complexities and contradiction of Zimbabwe's current political landscape. Ultimately, the message is clear: within ZANU-PF, public dissent at senior levels is increasingly viewed as a liability, and VP Chiwenga's next move could have significant implication for both his political future and the stability of the party. Right, Saka. Ndo mangu mashuka turi kuonesu kuti Temba Mliswa auya zvakare achiundura VP Chiwenga mushure mekunge upaparizwa fangeri pachinzi ipo kwanga kuina mambofaro vaisada kuti vana veIjipita vange vachisunungurwa, saka naizvozvo pakazotumwa Mozisi ndokubva aita kuti pange pachizosunungurwa vana veIjipita. Saka naizvozvo ndo zvichazoitika zvakare mukurarama umu kuchauya mutungamiri achazoita kuti nyika yese kufambe mune zvakanaka. Saka ndo yabva yadivhetwa naTemba Mliswa akati aiwa uri kuedza kutaura kuti chii VP Chiwenga, saka uri kuedza kutaura kuti iwe mutungamiri aripo haasi kuda kuti ruzhinji rweZimbabwe ringe richisununguka. Ndo nyaya dzine vanhu manyumwa bere nekuti mavhunduke ichatikwatara kana imimi shoko iri rakaparidzwa ranga risingareve imimi kwemi mazonyumwa sei. Ndo pane mubvunzo wevakawanda. Saka dzaita kuti tinge tichipfuura tinadzo pano paZim Local News. Yes, tichikubatira nhau idzi, tichikupai vatariri vedu kwese kwamunenge muri kuitira kuti muzive hondo dziri kuhwiridzana nevatungamiri mubato reZANU-PF each and every day. Saka tinobatira isusu, stay tuned for more news. Don't forget to subscribe naika, just subscribe, like and share kuitira kuti mugare muchinzwawo kukurukurwa kwenyaya idzi.